Hello friends, welcome back to Englishwala. Today I'll discuss homonyms. In the vocabulary category, what the homonyms are, the difference between homonym, homophone and homograph, and different examples of homonyms. So, I request you to lend me your eyes and ears along with your mind. Let's enter the domain of homonyms. Definition. The term homonym is derived from two parts, rather a Greek prefix and a Greek word. Homos plus onama. Homos means same, onama means name. So the term is homonym, and ultimately in English it is homonym. That means having the same name. Actually, it's a Latin term now. Homonym is each of two or more words having same spelling and pronunciation but different meaning. So keep it in mind, the spelling is same, the pronunciation is the same, but the meaning is different. So in homonym, the spellings are the same, pronunciation same, but the meanings are different. Now let us think about homophone. Homophone is homo plus phone. Phone refers to sound, voice or sound. So same sound. So actually there is an overlapping. Homophone আর হোমোনিমের মধ্যে যে বেসিক ডিফারেন্সটা রয়েছে দুটোরই কিন্তু প্রনাউন্সিয়েশন এক। তাহলে ডিফারেন্সটা কোন জায়গায়? ডিফারেন্সটা হলো স্পেলিং সিস্টেমে। যদি স্পেলিংও এক হয় তাহলে সেটা হোমোনিম, যদি স্পেলিং ডিফারেন্ট হয় তাহলে সেটা হোমোফোন। মিনিং তো সবসময়তেই ডিফারেন্ট, হোমোনিমের ক্ষেত্রেও হোমোফোনের ক্ষেত্রেও মিনিং ডিফারেন্ট। নাও হোমোফোন সেম প্রনাউন্সিয়েশন বাট ডিফারেন্ট স্পেলিং অ্যান্ড ডিফারেন্ট মিনিং। Homophone, same pronunciation, but different spelling and different meaning. Let us see an example. The first boy, the pronunciation is fast. The first boy ran very fast. R is not pronounced here, Ra is not pronounced. So, the first boy ran very fast. প্রনাউন্সিয়েশন কিন্তু দুটোর ক্ষেত্রেই সমান, ফার্স্ট অ্যান্ড ফাস্ট। স্পেলিংস আর ডিফারেন্ট, মিনিংস আর অবভিয়াসলি ডিফারেন্ট। তাহলে দুটো ডিফারেন্স যখন রয়েছে স্পেলিং এর এবং মিনিং এর, কিন্তু প্রনাউন্সিয়েশন এক, দেন দ্যাট ইজ হোমোফোন। নাও হোয়াট ইজ হোমোনিম? সেম প্রনাউন্সিয়েশন, সেম স্পেলিং, দুটো সিমিলারিটি, same pronunciation, same spelling, but different meaning. For example, the second boy came in a second. Here second, the ordinal number of two, দ্বিতীয়, second boy came in a second, that means 1/60th of a minute. So here we find the spellings are same, pronunciations are same,
but the meanings are different. So these are the examples of homonym. Now there is another term, another category, homograph. আমরা হোমোফোনের ক্ষেত্রে কি দেখলাম? সেম প্রনাউন্সিয়েশন, ডিফারেন্ট স্পেলিং, ডিফারেন্ট মিনিং। হোমোনিমের ক্ষেত্রে সেম প্রনাউন্সিয়েশন, সেম স্পেলিং, অনলি ডিফারেন্ট মিনিং। আর একটা প্রবাবিলিটি থেকে যায়, সেটা হলো সেম স্পেলিং but different pronunciation and different meaning. Same spelling, একটু আমাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিকারদের কাছে এটা একটু অসুবিধাজনক। সেম স্পেলিং but different pronunciation and different meaning. They are homographs. Obviously একই যদি প্রনাউন্সিয়েশন হয় এবং একই স্পেলিং হলেও তাদের অরিজিনটা কিন্তু ওয়ার্ডগুলোর ডিফারেন্ট হতে হবে, না হলে হোমোগ্রাফ বলবো না। ফর এক্সাম্পল, লিড, L-E-A-D, lead is a verb or it can be used as a noun. The captain will lead the team. Lead. The captain will lead the team. পরিচালনা করবে ক্যাপ্টেন টিমটাকে। নেক্সট, লিড, লিড, it's not lead, L-E-A-D. The pronunciation is led. Lead is a soft but heavy metal. Lead is a soft but heavy metal. Now, see, the pronunciations are different. The spellings are same. Meanings are different and pronunciations are different. So they are homographs. Now let us take another example. Read, present tense, read, past tense, read. But the spelling is the same, R-E-A-D. So same spelling, different pronunciation, obviously different meaning. কারণ দুটো টেন্স আলাদা, তাই ডিফারেন্ট মিনিং দেবে। But they are not homographs. কেন হোমোগ্রাফ নয়? The origin of these two words is the same. তাহলে হোমোগ্রাফ আমরা তখনই বলবো যখন দুই বা তার বেশি ওয়ার্ড, একই স্পেলিং, বাকি সবগুলো ডিফারেন্ট, ডিফারেন্ট প্রনাউন্সিয়েশন, ডিফারেন্ট মিনিং এবং ডিফারেন্ট অরিজিন, অনলি স্পেলিং ইজ দ্য সেম। সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই আমরা তাদেরকে হোমোগ্রাফ বলবো। আসলে হোমোগ্রাফটা আমাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিকারদের কাছে একটু এটা ডিফিকাল্ট, আমরা ডিফিকাল্টি ফেস করি এই ডিস্টিংশনটার ক্ষেত্রে, কারণ in most of the cases the pronunciation differs due to the shifting of the accented syllable. Accented syllable এর শিফট হয়ে যাওয়ার জন্য প্রনাউন্সিয়েশনটা ডিফারেন্স এসে যায়। We, the second language speakers, cannot make that pronunciation. However, let us enter the domain of homonym. Today I will discuss homonym and I will give certain examples. তবে সমস্ত এক্সাম্পল গুলো সমস্ত হোমোনিমসকে তো দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে I will request you to find out other homonyms and write in the comment box. অন্যান্য বিভিন্ন যে হোমোনিমস আছে তাদের খুঁজে বের করে write in the comment box. Now let us see. First of all, address. Particulars of a place, of any person's residence, of the location of any institution. Particulars of a place. And again, address means a formal speech. আমি সব ক্ষেত্রে একটা সেন্টেন্সের মধ্যেই দুটোই ওয়ার্ডকে ইউজ করে এক্সাম্পলটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। His address to the people of his present address was charming. His address, that means his formal speech to the people, addressing the people,
of his present address, তার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসের যে পিপল ছিল তাদের সামনে তিনি যে ফর্মাল স্পিচটা দিয়েছিলেন, that was charming. His address to the people of his present address was charming. Next one, air. Air means atmosphere, the gaseous substances that we find in the atmosphere, that is air. Number two, a melodious tune or song. Air means a melodious tune or song. Again, air means manner of behavior. And air means broadcast on TV or on radio. So let us take a sentence. Sitting in the fresh air, atmosphere. We enjoyed the Scottish airs, the songs, sung in a lovely air, sung in a lovely manner. Aired on radio broadcast করা হয়েছিল. So in a sentence I have used 4 airs, but they have different meanings. Now let us see another example. Arm. It's a body part. Arm. From the shoulder to the fingers, fingertips. And again, it means a branch. The political arm of the organization planned to hold the students in their arms. The political arm, political branch, political wing of the organization planned to hold the students in their arms. So, 2 arms have been used in this sentence, and these arms have different meanings. Next example, bat. An implement to hit the ball. In cricket, in certain other games, in table tennis, in lawn tennis, bat. And the other one is a nocturnal mammal capable of flying. একটি নিশাচর স্তন্যপায়ী প্রাণী that doesn't have the so-called wing but an extended membrane, flat membrane. Now I hit the bat with a bat. Suppose a bat entered my room and I hit the bat with a bat. So 2 bats having 2 different meanings, and they are homonyms. Band. And you know, friendship band, the band used to tie up the locks. চুলকে বাঁধার জন্য যে band, wristband, a flat, thin strip or loop. Again, a band means a musical group. Every member of the band or a wristband. Every member of the band or a wristband. So these are homonyms. Again, bark, cry of dog, fox, etc. Tree's outer layer, it is also bark. The dog began to bark, scratching the bark of the tree. The dog began to bark, that means began to make a loud noise, scratching the bark of the tree, the outer layer of the tree. So these are homonyms. Now let us say another one, a superb one, right. At first, right means opposite to left. Number 2, moral or legal entitlement, নৈতিক বা আইনগত অধিকার. Right means correct, যার opposite হচ্ছে wrong. So I can write in a sentence, I have the right, আমার অধিকার আছে, to do the right thing, the correct thing, with the right hand, opposite to left. আমার ডান হাত দিয়ে সঠিক কাজটা করার অধিকার আছে. And 3 rights here.
Spelling same, pronunciation same, but meanings are different. Now let me see circular. Having form of circle. Having form of circle, the structure of circle. Again, circular means letter or notice or advertisement for distribution. Now see the example. A circular on the circular railway has been issued. চক্র রেলের ওপরে বা চক্র রেলের ব্যাপারে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। A circular on the circular railway has been issued. Now another superb example of homonym, second. First of all, you all know second means 60th of minute. 1/60th part of a minute. Second means the ordinal of two. Second, first, second. Third, second means formally support. Second, formally support. Now let us see an example. The second man stood up in a second to second my proposal. I gave a proposal. The second man who was there, he stood up in a second. The second man stood up in a second. দ্বিতীয় ব্যক্তিটি এক সেকেন্ডে উঠে দাঁড়ালো টু সেকেন্ড মাই প্রপোজাল, আমার প্রস্তাবটিকে সমর্থন করার জন্য। So 3 seconds. And they are homonyms. Now see current. Current means flow. Again, current means up to date. We are caught in the current of the current events. We are caught in the current of the current events. সাম্প্রতিক ঘটনার প্রবাহের মধ্যে আমরা আটকে গেছি। We are caught in the current of the current events. So two currents here, they are of the same spelling, same pronunciation, but the meanings are different, so they are homonyms. Now let us see other examples. Ring. Ring is an ornament. Ornament for ornamenting the fingers. An ornament. Again, ring. Maybe you have heard to sound a bell, to sound the telephone. Telephone, there also a bell is installed. To sound a bell and round enclosure. For example, boxing ring. The ring in the circus. Now see the example. He will ring the bell. He will ring the bell and ask her to remove her. Sorry, here I have made a spelling mistake. ASK. It will be ASK. Please pardon. ASK. Ask her to remove her rings before entering the ring. He will ring the bell. Perhaps he will ring the doorbell and ask her, এবং তাকে বলবে to remove her rings, তার আংটিগুলো খুলে দিতে before entering the ring, সে যখন রিংয়ে প্রবেশ করবে তার আগে। So we find 3 rings here. They are of the same spelling, same pronunciation, but different meanings, so they are homonyms. Now break, a good one. Shatter, ভেঙে ফেলা কোনো কিছু। Pause in work, কোনো কাজের মাঝখানে বিরতি, থেমে যাওয়া। আমরা often do we see on TV কোন একটা প্রোগ্রাম দেখতে দেখতে প্রায় ব্রেক নেওয়া হয়। And I request the authority to break the practice of taking frequent breaks. To break the practice of taking frequent breaks. At first it's a verb and again it's a noun. 2 breaks. 2 breaks. The spelling same, pronunciation same, but the meanings are different, so they are homonyms. Now rose, past of rise, past tense of first form of rise. Again, rose is a flower. Now very important day, 14 February, very popular one. The price of rose rose on 14th February.
The price of rose গোলাপের দাম বেড়ে গিয়েছিল on 14th February. Now let us see saw. Saw, past tense of see. Saw is a tool for cutting something, and saw means proverb or maxim. Saw also means proverb or maxim, probochon. Now let us see how they can be used in sentence. I saw an old saw. I saw an old saw. আমি দেখেছিলাম একটা old proverbকে written on the wall of a sawmill. একটা sawmill-এর দেওয়ালে লেখা ছিল. I saw an old saw written on the wall of a sawmill. So here also we find three saws. They are same in spelling, same in pronunciation, but different in meaning. So they are also homonyms. Next one, nail. What is nail? Nail is in Bengali it is nok. Horny covering on upper surface of fingertip. The hard covering on the upper surface of the fingertip. Number two, nail. Metal spike, perek. And number three, catch. Nail also means catch as a verb. While hammering the nail, I was hammering the nail into the wall. Somebody was hammering the nail, obviously not myself. Somebody was hammering the nail into the wall. The thief hurt his nail. That is why I said it was not me. The thief hurt his nail. It often happens. পেরেক ঢোকানোর সময় নখটায় দিয়ে লাগালো, সেখানে আঘাত করলো, and was nailed by the owner of the house, and was caught by the owner of the house. So you can see I have used the word nail 3 times here. Though they have the same pronunciation and same spelling, their meanings are different, so they are homonyms. Next, trip. Trip means journey, or steep means stumble. During a trip to the mountainous region, পাহাড়ি এলাকায় একটা জার্নির সময়, I was about to trip over the rocks. I was about to stumble over the rocks. So again here, these two trips, trip and trip, they are homonyms. Now let us see watch. Watch means observe. Watch is also a timepiece, wristwatch, and watch rarely used, but it also means a flock, a collective noun. Flock for the birds. Now I can use these homonyms in a sentence. I lost my watch. That's why there is no watch. I lost my watch as I went out to watch a watch of nightingales. I lost my watch as I went out to watch a watch of nightingales, means a flock of nightingales. I went out to observe. আমি সেই সময় আমার ঘড়িটা হারিয়েছিলাম যখন আমি একদল নাইটিঙ্গেলকে পর্যবেক্ষণ করতে গেছিলাম. So here watch has been used thrice, but though they have the same spelling, same pronunciation, but they have different meanings. So they are homonyms. Next one, bank, a fine one, obviously known to anyone and everyone. The side of a river or the inclination. Again, financial establishment. So I can write, there is a bank on the bank of the river. কোন একটা জায়গায় নদীর তীরে একটা ব্যাংক রয়েছে. There is a bank on the bank of the river. Two banks having different meanings, though the pronunciation and the spelling are the same.
Now, let us see, very important one, can. Can is a modal auxiliary. I can go to mean ability or sometimes to mean probability. Can is a modal auxiliary. Again, can is a container. Again, in North America, in American English, can means the toilet. The toilet. So I have used here in this sentence, in the next sentence, in the next example, I have used the word can thrice. You can put your can here. Perhaps a man was carrying a can, and I said to him, you can put your can here and enter the house to use the can. If you want to use the toilet, you can use the can, enter the house and use the can. So you can put your can here. First can, this is a modal auxiliary. You can put your can, this is a container here, and enter the house to use the can, that is to use the toilet. Now let us see date. Dating is a very popular term now, very romantic term. Dating. Again, date, the day of a month or year. Again, date, Arabian dates, khejur. Date, day of a month, social or romantic appointment. A fruit or a fruit tree, a kind of palm. They fixed the date to date in the date grove. I made the sentence. They fixed the date. They fixed the date. তারা তারিখটা ঠিক করলো to date, having the romantic union. To date in the date grove. Perhaps in the Arabian country, খেজুরের বাগানের মধ্যে তারা ডেটিং করার ডেটটা ফিক্স করলো. So 3 dates. Now let us see palm. Part between wrist and fingers, this part, the flat part, palm, kind of a tree. And palm also means trophy. It has a historical background. অনেক সময় কোন একটা কাজের জন্য অ্যাওয়ার্ড হিসেবে, ট্রফি হিসেবে a palm leaf is handed over. অলিভের মতোই। তো trophy, it means now a trophy. The palm grove owner, palm বাগানের মালিক, was awarded for plantation. গাছ লাগানোর জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হয়, and he held the palm, means the trophy. He held the palm on his palm. So the palm grove owner was awarded for plantation, and he held the palm on his palm. So 3 palms, and they are homonyms. Next example, book. Book, a bound set of written or printed papers. We know what books are. Again, book means reserve, booking a ticket. Again, book means make an official note of an offender. কোন অফেন্ডারের সম্পর্কে অফিসিয়াল নোট নেওয়া, that is also to book. When he was in the queue to book tickets, টিকিট বুক করার জন্য যখন সে লাইনে দাঁড়িয়েছিল, the police booked him. The police took a note of him as an offender as they found some banned books in his bag. Perhaps politically banned, যে সমস্ত বইগুলো তার কাছে পাওয়া গেছিল, তাই তাকে পুলিশ তার নাম এন্ট্রি করেছিল। কখন? when he was in the queue to book tickets. So these are homonyms. Again, fair, equitable of just, ন্যায্য. Again, fair complexioned, of complexion, গায়ের রং, গাত্রবর্ণ. Next, gathering for sale, exhibition, promotion or entertainment, shops and different people, different performers, মেলা বাংলাতে fair. Again, next, moderately good. Fair means moderately good, মোটামুটি ভালো. Though it's not fair,
যদিও এটা ন্যায়সঙ্গত নয়, ফেয়ার, দেয়ার ওয়াজ ফেয়ারলি এ লার্জ সেল, ফেয়ারলি মোটামুটি একটা ভালো বিক্রি ছিল ফেয়ারনেস ক্রিম, ফর্সা হওয়ার ক্রিমের, ইভেন ইন দ্য বুক ফেয়ার, এমনকি বুক ফেয়ারের ভেতরেও। নাও এডেজ দ্য বুক ফেয়ার্স আর নট সিম্পলি দ্য বুক ফেয়ার্স, কসমেটিক্স সেখানে বিক্রি হয়, though it's not fair, যদিও এটাও উচিত নয়। there was fairly a large sale, মোটামুটি বেশ ভালো একটা বিক্রি হয়েছে অফ ফেয়ারনেস ক্রিম, ফর্সা হওয়ার ক্রিমের, ইভেন ইন দ্য বুক ফেয়ার, এমনকি বই মেলাতেও। So here also we find the examples of homonyms. Now have. Have is an auxiliary verb. I have done this. Possess, to own. I have a mobile phone, possess. Eat or drink. Now I have planned, have auxiliary. I have planned to have the cake, means to eat the cake. I have planned, auxiliary, to eat the cake that I have, that I possess in my pocket. আমার পকেটের মধ্যে যে কেকটা আছে আমি সেটা খাওয়ার ব্যাপারে পরিকল্পনা করেছি। So 3 haves. Now see, spring, it's a season. Spring means leap and jump, লাফানো ঝাপানো। Source or flow of water, ঝর্ণা। An elastic device, as we find in even in the ball pens, ball pen বা অন্যান্য অনেক জায়গায় স্প্রিং এর ইউজ আছে। An elastic device. Last spring, গত বসন্তে। I saw the deer of spring, আমি হরিণ শিশুকে দেখেছিলাম, হরিণ শিশুটিকে দেখেছিলাম। স্প্রিং, লাফাতে। লাইক আ স্প্রিং, একটা স্প্রিং এর মতো। স্প্রিং, দ্য ডিভাইস, দ্য ইলাস্টিক ডিভাইস। আ স্প্রিং, বাই দ্য স্প্রিং, দ্যাট মিনস নিয়ার দ্য স্প্রিং, ঝর্ণার কাছে। সো হাউ মেনি homonyms of spring? Now the homonyms are often really confusing without context. আমরা যদি কনটেক্সট না বলে দিই তাহলে ইন দ্য রিটন ফর্ম অর ইভেন ইন দ্য স্পোকেন ফর্ম অনেক সময় সেটা কনফিউজিং হয়ে যায়। কনটেক্সট না বললে কনফিউজিং হয়ে যায়, আমরা কনফিউশনের মধ্যে পড়ে যাই। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং? লেট মি সি সাম এক্সাম্পলস। When the husband died, the wife cried for a second. What's the meaning? Did she cry for a moment when the husband died? Cried for a second, এক সেকেন্ডের জন্য কেঁদেছিলেন? Or did she cry for a second husband? When the husband died, the wife cried for a second. So you see, what does it mean? So homonyms are confusing. Next, I have an apple. Do I possess an apple? আমার কি একটা শুধু আপেল আছে? Or do I eat an apple? আবার কেউ বলতে পারো যে অ্যাপল মেক ডিভাইস কোন। Do I possess an apple? What do I mean? I have an apple. আমার একটা অ্যাপল আছে না আমি একটা অ্যাপল খাই? Again, the king wants air. Does the king feel suffocated? King এর কি শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তার এয়ারের দরকার? No. The king wants air. Air means melodious song. So the king wants melodious song. Which one? It leads to ambiguity. Homonym sometimes leads to ambiguity. Next one, I went to the bank. Where did I go? To the financial establishment or to the riverside? কোথায় গেছিলাম? আমি ব্যাংকে গেছিলাম। I went to the bank. To the bank, the financial institute, or to the riverside? Confusing. I can fish. I can fish. To fish means to catch fish. I can fish. আমি মাছ ধরতে পারি। But what do I mean? I can fish. That means I put fish in the can. So there you can get the canned fish. Am I saying about the ability to catch fish? My ability to catch fish? I can fish. My ability to catch fish?
or about putting fish in can. So homonyms are confusing. I took the right turn. I took the right turn. I said, I took the right turn. Did I take the turn rightward, the direction, or did I take the correct turn? What do I mean? I took the right turn. Again, confusing. So homonyms often appear to be confusing without the context. Now, I'll request you to find out other homonyms, to think about other homonyms, apply them in sentence, and write in the comment box. If my channel proves to be helpful to you, please subscribe and press the bell icon to be notified. Thank you.